tātou e wasi, e kito, kia ua momo tamai. Ngā wānanga o roto te rā I nanahi nei, ngā haere-haerenga, me te māranga, kia hau nei he ngā puhi anō, ngā puhi, ngā tihine anō, ngā tihine, ngā tikawa anō, ngā tikawa, ngā tirangi anō, ngā tirangi. E ngari, I rote I tēnei kaupa, e tui, e kara ema, e tui. Nō reira, kei te reo, kia kaua me mea prihimani, kei te reo o te kāi. Me pehe au, te riri I tētei, e noho nei ki tōna tā. Kore tāi au te riri ki te krau, na mea noho tahi ana māu. Noho tahi ana tātou, ko ngā here manu, ko ngā prihi manu, tai ko ngā wāhine, mana. Nā reira tēnā tātou e tui nei ia tātou. E tui nei ia tātou, ka tika ki runga ki te papatapa. Ki runga ki ngā wāhi tapu. Ki roto I aua mana. O mua, o nae nei wāpopo. Tēnā putu. Ka hoki ngā whakaaro, ki ngā pupua kīri, te rātuata. Ngā pou weto, kei te kite I te haka, te kara, te hakaputu. Kei te rongo I ngā kōrero, mo te tiriti, e karanga nei ki a tātou, nā e ke mai tātou ki runga ki tēnei. Tēnei, te kawe nei, te pau tua tonu, te kīritanga, ki roto ki a puto. Kia tau I honga manākitanga, e kito, I roto I ngā karatia, ki runga ki te kīni mā. Tana whare kāhui e riki, kei runga o rākau nui I te rā nei, kei te paukai, whakanui nei I te pani, te pauau, I te rawa kore. I rawa kore ngia ai, I roto I te takahanga mai, te riri a te Pākehā. I pauwaru tia mai, I roto I ngā wā, te kaua, te pōhehe, no te wā o te takahanga mai o te riri, engari kei te pauwaru tia tūki. I roto I ngā takahanga te wā. Me tātou he pani nei, I ngā tini āhuatanga o rātou mā. A rātou wāna ngā kōrereke ki a tātou wāna. A rātou mōhiotanga kōrereke ki a tātou mōhiotanga ki tēnei. Engari, kei te kitea, kei ahau ngā kākau o te Pākehā, kei ahau te āhu o te Pākehā. Wā tātou tamariki, e whakaaro nei ki ngā hua o ngā wā o mua noa. O nehe rā, kia hoki mai rāna. E nā ahuatanga, pai ana hei ōranga mō rātou mō āpopo. Ko ngā mea kāore pai mo te ora, ki wātu heia. Engari moroto o ngā rā kei te heke mai. Tēnā koe e koro, e kara. Hei wau me takutai ni tanga. E kara, e maka, kia kau e mea, e moko, au, e hokoa. E kara e moko. Hana tuan ki roto I a koutou. Tēnā koe, e mau nei ngā menta. Te mau nei I aua mā. Ngā mana o ngā mātua. I haere ki ngā pakanga o rā wāhi. E a ola ngā pakanga o kone. Tai atu ana ki a koe e te rangaiti. Tēnā koe e o wati nei, kei a koe te tehi puru mo hou. Tēnā koe e o wati nei, kei a koe te tehi tahitanga hou ki roto. Tēnā pia I tēnei tēneti a Taiwa, ko tēnei tēneti Kangaroa. Engari ko te papa tūtu. Nō reira au a tahitanga,
E nā pia kei ngā here mana nei, kei ngā minita nei, taua tahi ta ngā anu. Mo tātou, mo te iwi taka. Tēnei rā, te mihi, kia kuhua, i haere mai, i rā wahi. I haere matara mai, te whakanui, i tēnei rā, i tēnei kaipa. Kei te mihi, kia maunga pōhatu e noho. Kia tamakai moana e noho ne. I te mea, o tamakai moana anō, tamakai moana. Ko tūhoi anō, tūhoi. Engari, he hononga, he tui tanga, o roto i aratau. Tā noa mai kia taranaki e noho ne. O Ngāti Ruahiri, o Rāti Rualua, o Ngāti Tama, o Taranaki, o e rā, iwi katoa. Kei runga kei ona pakihui, kei muri i a rātau. Kei hakoa te tokotoru i puta mai Taranaki. Hīti, e māpihi tōna. Tēnei rāu, Ngāti Maniapu. E kau e taru nei i ngā kupu a rewi o runga o raka. E hoa kei te whawhai tonu au kia koe ake. Me pēhea rā te whawhai ki te tangata me noho ana koe ki tōna ta. Te whawhai e kōreroti ake nei tēnei rā te whawhai anu. Te whawhai ke. Kaua mā te pū engari. Mā te pū mato. Mā te pū hinunga. Mā te pū whatumana te ngāka e o rai tata. Ke nā kūtou. Kei te mihi ki ngā tamariki kūtou. Kei te mihi ki ngā tamariki kūtou e noho. I te mea kei runga ato noa i a rātou. Tau atu mato. Tau atu te ngāka. Tau whawhai. Tēnā kūtou. Tēnā kūtou. Tikanga, e rātou tāna. Mo apo, e nā kūtou, ingoa, kia ora hui wita. Joa hau I te riu o tō pare e te ramakira. E whakatau ai nā roi mata a rua kēna nā kaua ko koe te tangata e werohi ana e mata
O tō kira kei kai te wero ia mātai. Re te ranga kira. Makohia ki roto o tērā wāhanga o tō riro o tō pare. E aku ranga tira, nā puri ito. Kai te hoki, moke tēne, e ngā tāwhatanga, pāpātau kapapa, o e nei rangi koe. O ki te he māramata, o ki te he māramata. Hau ngā noa, ka noho tonu nā mamai kiro. Kia tātou katoa, e hia ke nei, e rahi, e kini hati kia tātou. E aku Pākeke, e kini hia. Ka rei tēnei tangata i māramatanga, i whai hua, e nei nā te noho tuni te taha nā Pākeke, o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Hea hae, kia mōhiu ai, kaua nake, o tana kai moana te iwi, e nā ko tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Me o rātau kuia, me o tātau ihi kuia katoa, e hono re ni māku tēnā. Nā reira, koe nei taku wero, ki taku pāpara, kia te waihoro e. Nāna te kaupapai ho mai kia. Nāna te waranga i ho mai kia. Reira ka tika, e hoki ki nā kōrero a taku kraua, tērā wako kraua, kia hōhua tū te nāhe. Paia te toki ko homahia e te waihoro i kia koe. Kia orai te iwi, te rongo i tō reo i roto o te waipaunau. Nā reira, koe me whakahoki mai tēnei ni i tēnei wako pāpā. E nei kia tātou katoa. E te noho tūmeke te ahuatanga o mā kara. O mā hera mana i noho mai nei muri iau. Nā te mea kara mi pakana kia rātai. Ia i te pakana ki e tahi atu iwi ke. Te tahi iwi kara i te moho i hara mai kia hau kao. Ia i te pakana kia rātai. Tēnā ni, o te kaupatake. Te ū kia koe, te aroha. Kai te rongo i a koe tapia. Kai te rongo. Pai taku o kia tuki takia tuki taku i kia tamu kai moana. Kaua kiro hia te kākahu o te tangata. Āra mā ke, kia ai. Kare tō roa mā kōreo. Ki miha ki te parana ki mauna. O riro i a rātau te pani. Mona tau kai mua i a tātau. Tu wake ana tau kai mona tau te kuana te tau. A kono wako hana tanoa hau. Nei, o rapua e tahi atu kōrero. Hei whakatau wano a tātou kaupapa a tāhua. Me mihi anō ki nā iwi whakatere tēnei kaupapa. Tuhana. Hine rangi. Pāpara. Para me tō tātou. Ranga tira, e tito. Marumara te wā te kāwha i ato kaupapa. Te nini taru ai hoku e tērā wā. Koe ki mai te ki nā karima. Koe ki nire ati. Kia kōtou katoa. Nō reira i ako kui. I ako koro. Tēnā kōtou. Tēnā kōtou. Kia ora mai tātou tātou. Thank you.
whakamiti ngā kōrero kia kōtau nā mema o te pare raiona. Kaua e tango hea te oranga o tēnei tāonga kei nui a mākau. Whakaurahia. Kaua e tērai nā mahi tango ka hau mai ka tango anu. Whakaurahia. Whakaurahia. Nā tō iwi Māori tēnei kaupapa. Te ka tika, te tuku nātu mani hita ātara nui mai rā kōtou. Te ki ngā koro mai. Kātau te hunga ora, tēnā kōtou. Tēnā kōtou. Te ara kātou kōtou. Aoi no rā te tūkau ake, ki te whakaotia kei te wāhi o a tātou mihi, ka tuku ai ngā kōrero, ki o tātou mana. Krauna, ia koutou te wā. I taku rongo he kawe kōrero mai a kourua, ki runga i tō kourua iwi no reira haere mai. Mauria mai ke rongo mātou i te mea hou, i te rongo pai. Ko tahi rau, pitu te kau mā toru tau nei mātou e tatariana. I te reo krauna ki runga i tēnei whenua. Kia takoto. E murunga o te whakapai. Ko reo e mea o te hara. Nā te mea i rongo au i tatahi kōrero ai tō tātou minita hera mana. I te ata nei. Mena tana ki mai, e whakamau mahara ana tātou i te iwi, i whakapono i te mahi rātou i te mahi tika. I whakapono i te mahi rātou i te mahi tika. Hakoa, i roto i ngā ngākau, o te iwi e tuatua nei tēnei wāhanga. O tā tātou kaupapa mai te hainatanga o te triti, kua heke. Hoian, haere mai. Haere mai koutou, tēnā pēr. E kore au e mōhio. E nā taku tupu, nā taku matua nā himi, he nare tēnei momo kore. E tātou mai e hia ke ngā hohoutanga o te rongo, ka mau te rongo. I te ahua nei ia wāhanga e hui pēnei i tātou, po hohou anō tātou i te rongo. Po he anau ko hohou tia ke te rongo. Hoi no te whiu kei runga i a tātou, puri tia te rongo. Kia mau ki te rongo. Kia pono ki te rongo. A reira tātou, ka whiwhi ki ngā hua o te rongo. O reira, haere mai. Haere mai tātou. A ki te ake nau te ao Māori kei kone. I mōhi au ka tae mai koutou. Engari a te ao Pākehā. Kua hua ki te atu koutou. E whakakarakara mai anai a mātou. No reira pēr tahi rau whitu te kau mā. Toru tau. Kua hua rarota koutou i a mātou. No reira haere mai hoki koutou. Ka tae ai e tātou. E whakatau. E nei āhuatanga i wainga i a tātou. Haere mai. E mea ana te tahi kōrero me tārai ki te whare i tā wāhira. Ko au te tahi i reira. I tēnei rā e ngā Pākehā haere mai. Ke tae ai te kōrero ko koe te tahi i konei. Haere mai. Kau ai wehi a mātou. He iwi hu Māori e mātou. O te ingoa tua
toru o Ngāti Hine ko Ngāti Hine Humari. Na mataku koutou ia mātou, no koutou anō tō koutou mata. Nō reira, haere mai. Haere mai, ki au ei tā tātou nohota. Me patu au te tahi āhua I roto I au mai rama. Te mohi ai o tātou Putake. Ki e tahi o aku whakaaro I te rama. I'm going to trample upon a long-held custom of mine. To speak to you in this foreign language, in order that I may make you feel included. It would be another step backwards that those of you who have come here in a spirit, I heard this morning, of reconciliation, that you should go away reconciled to nothing. Because it is certainly in our hearts. It is part of our mission in seeking what is known, or what has become known, as the roots of war, the reason for war. I mean, it's a question that's evaded a lot of other people of far greater standing than me, and they haven't found the answer. In fact, there's a funny fella over the water with a worse hairdo than me. Who seems to test that very proposition. God help us if he doesn't find the right answer. But enough about him. Ours is a young history of only 173 years ago on this morning. That our ancestors came here to make a point. And the point was that in 5 short years, you had forgotten what we did less than 5 kilometers away across the water. You had diverted yourselves, we were telling them then, from the covenant you made with us. Had Ngāpuhi been together on the day, it may have finished here. But as usual, we couldn't get our act together even then. And so the rest of the country suffered. And they came here this weekend to tell us their story, so that we could remember, so that we could come to know what it costs truly for citizenship in this country, in this nation. It's a lesson too long in the learning, but it's one that this generation must commit itself. And you who are here this morning are the beginnings of that. Yes, there'll continue to be voices raised over all sorts of issues.
But we shouldn't be afraid to hear them. We shouldn't be afraid to share them. And in doing so, we shouldn't stop ourselves from trying to find resolution. That's enough of me in this foreign language. But it is a privilege to stand here and now to pass the time over to our, I'm told to the MC, they've got the program, but to close off this official part, and I can see all my mokopuna over there gearing themselves. No reira, e tātou mā, e te iwi whānui. Kua roa rawa, e nohoa nāu, e kimi ana I tētahi āhuatanga. E pupu anō I te whakaaro ngā puhu I rato I au. Kau au e mahia kia tatariro. Ia ko tahi mai tātou I runga I tēnei mau maharatanga. Ki o tātou tūtu. Nō reira e ngā uri o ngā tāngata, o ngā rangati, o ngā ariki, o tōna wā. Haere mai hai. Koutou, kua tau mai nei, a mātou manuhiri whakahira. Mai te tai rāwhiti, I te tai hauāuri, I te tonga, me ngā wāhika toi wai. Haere mai, haere e hoki. I runga I ngā tini manākitanga a te wāhi ngaru. Kei konei ngā whakakapia kei a tātou kōrero, koe a te tuake nei tēnā koutou. Tēnā koutou, te he kei honei, ki ora hui hui mai tātou. Ua te kaumā Riri koe, ki koe ki tōna mutunga. Ua te kaumā Riri koe, mai a te mana o te iwi Māori e. Ka whawhai tōnu mātou, taima ki tōna mutunga. Te atua te kingi me te lotu, aue! Ake ki a kaha e. Māori Battalion march to victory. Māori Battalion staunch and true. Māori Battalion march to the glory. And take the honor of the people with you. And we will march, march, march to the enemy. And we will fight right to the end. For God, for King and for country. Away! Ake ki a kaha e. Te atua te kingi me te lotu. Aue! Ake ki a kaha e. Ake ki a kaha e. Hi au e hi! O reira, e kara e banti. Ka tangi ake te ngā kau ki te waiata I kau e nei a koutou. I whakahoki mai nei a koutou ki te haukainga. Ko koe nei, te api hamutunga I tā te kōrero I ngaro I te rāta I ngā rāta tanei. Hea hātu te tahi pūtake ngā o te riri I te mihi I te tangi atu kia koe. E tō rau mano, I takahi I te nuku o te ao. Te kimi I tēnei taonga I te maungaro. O reira, takoto mai koutou. Ngā toa āwhiro. I mōhio. Ki ngā kaikinotanga o te mura o tea. Ka mautonu te maharatanga ki a koutou. Pēnei anō I a mātou e mau mahara nei tēnei rā ki a rātou o muatu. O reira, haere atu koe. Koutou te hunga kōrero, haere, haere, haere o tiatu. Hāpiti hono, tātai hono. O tātou e nei ko ngā uri ranga tira o rā.
e mihi ana kia koutou, e tangi ana kia koutou. Tēnā koutou. Tēnā koutou ka he kei honei, kia ora hui hui mai tātou. Wānga kamutia! Aina ngoro nei! Hei au! Au! Au e ha! Wānga kamutia! Ngoro nei! Hei au! Au! Au e ha! Wātari ngā whakarongo! Oi marika! Kora mātou! Putake tonu atu! Wa mātou tēnei me mātou nei horonga! I te rua te korumawa! Mate atu! Hendo! Para mai rā he toa! Hendo! Para mai rā he toa! Ki te taumata teitei! Katu! I te ao Māori! Katu! I te mahiranga tira! Ki te maramata maramatu! Tau maora te mano o ta mama e! Wāhi au e! Tēnā koutou katoa, ngā mokopuna, ngā uri. Ka mihi atu kia koutou. My name's Huhana Linden and I'll be one of our MCs for this morning, and I want to invite, just considering of the size of our whānau, that we have our front row haridu, meet and greet each other, and then we will continue on with our program just for the ease of our kaupapa. So we'll invite our taumata to mihi for us, and then we'll get into calling our dignitaries to the stage. Kia ora. So, as the haridu is taking place, I'd like to invite Leah Zach Waimarama to the stage, Minister Carmel Sepuloni, and also Willow Jean, since they're coming through now. Also, can we get Deputy Mayor Tanya? Can you come up? Kia ora. Matua Kito, Willie Jackson, and also Calvin, please. He's coaches rugby in France. He and another great ex-player. It used to be very, very dark. We have to fight with
What time? Supposed to be 10 a little bit. We're just over there. They helped me out about 5 times.
Ranga te o ngā hapu o ngā whāna. Nā, e kona ke, tai ngā kōla kia koutou. Koutou, e ngā kai hotu o tēni wa tātou. Kau ware, ke peti hana, a tōpu ti wini kuparana, tai mo iwa rau tolu te kou maurua. I whāriki tia ki ngō e te kauratanga i tawa wā. Tawa wā. Ia Holland, pati rā, me kawiti, me hawiti. Anei ngā kōra. A kawana ta tapo te tite o Waitangi. Pēra, kia mau, kiau. Oi nana tango tango mihi kia koutou, mihina kia koutou, e karama e marama. Te ranga tira mā, e reki tēnā te wāka Korero Tautoko. Nō huni o tēnā koutou, Ngā puhi never serious song ki hei ngā puhi tuku tōna mana mutu hake ranga tira rāni ki wai rāni. Kore, ranga te pātai iai nei. Ngā puhi, are we ready to govern? Yes. If yes, where, when, and how? If not, why not? Nō rea tēnei te tuera kia tātou hama. Nō rea e ranga tira mai a tira wa tātou mo te rere tātou. Tēnā koutou mihi ne koutou. Kai huli ngā kia koutou katoa. Tēnā koutou. Kai ware. E ahua te pipe. E te pera. Te pipe pera. Ahua tanga e pāne ke tātou i ainu. Ana tēnei. E riki e te ranga tira. Tuku nā wa tātou ka meka ka hea kātou. Kei a hau ngā me ninu. Kei hapu e tai hoina. Kei hau. Kare kau ware. Oine te tātou ama. Te maia. Tau i ngā meka wa tātou te au Māori. Sioto i tēni wa tātou. Ana peka ama mua tātou. No, unless we recognize the difference on the beyond, from before, from behind, then we only then we can move forward. Only then can it always moving forward. How can we move forward? Until you recognize the wrongs and the injustices that you've done to our people. No later, no. Tēnā kia koutou, nā re, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ko te triti, o Waitangi, te nino Aotearoa. Hiki te kironga, o Ena mihi ana kia koe kara, ena tautu, hori no tēnā rautu, kia ronga na tātou. Ko uti a tātou kōrero whakatau. Kia ora. Ko Korero Tautoko, ka tū mai ki te tautoko mea ki o tātou kaupapa, no reira mihi mai, aloha mai kia koutou. Ladies and gentlemen, by way of introduction, my name is Korero Tautoko. I'm the co-MC Te Tautoko Huhara. I just wanted to, first of all, in the absence of our tira taua and our rangatahi, as far as the spectacle that we were bestowed upon on entry, ko mai te pakipaki kia rātou unu. I want to take 2 sentences to explain how Kororareka Marae came to be. 23 years ago, Māori whānau and Pākehā whānau within Kororareka recognised that there wasn't a place for them to be Māori, to exercise Māoridom and to have a presence. When you consider the historical present of the church, Pompeilia, the museum, and this triangular present that is unique and belongs to us all, it was appropriate for our people of Kororareka to generate a place for us all. So hara mai ki tō tātou kāinga. Hara mai ki tō tātou marae. And thank you.
Thank you for the mana, the ihi, the wairoa, and aroha you have brought here today. Kia ora. It is my privilege to announce our first speaker. When you look at the man, you have to identify the woman behind him. So I want to acknowledge Moira and your three tamariki, ngā mihi. And as the story goes, when we talk about our whanaunga, our tuakana Calvin, rightfully here because his mother grew up here in Kororareka. And when we acknowledge that, we acknowledge his parents at this time and the mana of Ngāti Mangu. Calvin and I went to school together. The reason we're here is because he would copy my answers with me. Or was it the other way? So without further ado, can I please now introduce the Right Honourable Calvin Davis. Kia ora. Ka whakarongo mai ki tēnei uri o ngā tuki matapauru o mā tātua. E tūnei tātou ki tēnei te ākau o te mōna puko i whiti. Ka rere atu, ka pāhore i tōku, te pā o tōku tupuna pōmure arako o tuihu. Nā, ka ahu mai tau tēnei au o tau mārere here i te riri mai i ngā reke o tāku wharawhara. Raru ia poke tohunua ko puhanga hau, tako te kaunga hoi i tupuna ara mai he te kura. Ka hiki te manoa te kakarereko o te karutu. Kai tiaki o Ngāti Manu Tihawa Mauri ora. Tātou mā, ka tāhuringi atu hau ki te reo tuarua. I stand here in a unique situation. From one aspect, I'm the descendant of Governor Hobson, Governor Fitzroy, Governor Gray, and that tātai, that whakapapa, that continuation of the Crown stops here at myself and my colleagues behind me, the Honourable Willie Jackson, Honourable Carmel Sepuloni, Willow Jean Prime, Member of Parliament. But also, what makes it unique is that I stand here as a direct descendant of Whetoi Pomare, signatory of the Treaty of Waitangi, whose pā up in Otuehu there, a couple of days after this battle at Kororareka 173 years ago, was destroyed and plundered by the British troops. So I stand here with my foot on both sides of the fence. It's ironic that I'm the first Minister of Crown Māori Relationships, a brand new position that Prime Minister Right Honourable Jacinda Ardern created when we became government last year. A brand new position that was 173 years in the making. The events that led to the battle beginning this hour, it began earlier in the morning and continued through the morning. The events, as Waihoroi said, started at least 5 years earlier with the frustration of our tupuna at the treaty not being honoured. And the ultimate breakdown of Crown Māori relationships was what occurred here this morning 173 years ago today. So it's ironic that I'm the first Minister of Crown Māori Relationships, as I say, 173 years in the making. So my role as the Minister is to make sure that Te Treaty is honoured, to make sure that relationships between the Crown and Māori never again descend to a stage where we shed blood. Now we talk about the mingling and the coming together of the two races, Māori Pākehā. Well, let's acknowledge also that New Zealand is no longer a bilingual nation. It was founded in, a bicultural nation. It was founded in biculturalism, but it's now
a multicultural society, illustrated by the fact that my colleague, Honourable Kamau Sepuluni, is one of our relations from Te Moana Nui a Cuba. So my role is to make sure that we never ever descend into that sort of pakang again. And we came together, and we're coming together now, but I will say that we actually came together 173 years ago today, when the blood of those soldiers, those sailors and those Marines was shed on this ground, along with the blood of my tupuna that was also shed, and their blood mixed and mingled in this very soil. So we come together to commemorate the start of the New Zealand Wars. They ended on the 11th of January 1846 here in the north, but the pain still lingers, and we're still feeling the effects of the breakdown of that Crown Māori relationship to this day. And I'd just like to acknowledge our Papa here from Mangamuka Oneroa. He reminds us every time we hui that relationship broke down, and that we must continue to work very hard to ensure that the relationship grows. I'd just like to acknowledge all our whanaunga who have come from across the motu, Tauranga Moana, Whakapohe, Taranaki, Tainui. There was a bit of a lull in the hostilities until it was the early 1860s, and things kicked off again down in Taranaki. And there was over 1 million acres confiscated in Taranaki alone. Now, we've got a housing crisis. If we think 1 million acres, if we divided those into quarter-acre sections, there's 4 million quarter-acre sections that would house just about everyone in New Zealand. And yet that amount of land was confiscated from Taranaki. That's the scope of the problem that was created again through the Crown's greed. Thank you. And then things moved on to Tainui, into the Bay of Plenty. We must remember these things. Let's not celebrate this day, let's just commemorate and remember, because if we forget, then we are bound to repeat it. Folks, it's a pleasure to be here. It's a pleasure to be here on my home soil. As Colwyn said, my mother went to school here. My great-grandparents owned the Gables, and that's on my Pākehā side. My Māori side, my Ngāti Manu side, well, we've been here for many, many generations. And I won't go in and recite those generations because other speakers are here. But let's just say that I represent the coming together of New Zealand through my whakapapa, both sides, but also through the work I do, trying to make sure that days that occurred 173 years ago on this site are never ever repeated in our history. Nā reira tātou mā Murironi, tō tātou marae, tēnā koutou, kia ora mai nā. Oro mai te aroha ki te haupo, nā rere rā te karanga te pōhiri. Oro mai te aroha ki a haune, mate i te wā, mate i ngā marae maha, mate i te pō, tiki ngā tangia. O papatu anuku e toro toro nei, te ao i te pō, i hui ka mui, tēnā
aroha ki te haupoi. Ka rere rā te karanga te pōhiri. O mai te aroha ki a haune. Matei te wā, matei ngā marae maha, matei te pō, tiki ngā tangia. O papatu anuku e toro toro nei, i te ao i te pō, hui hui tamoi, tēnā rā, koutou katoa. Tāpe mai e tikana kia mauharati o tāpe tini aitua, tāpe ko weha tupera i te rangatira rā te āpiha motunga o te Mutukau Māwaru a Bunty Priest, ko nehu atu rā i runga i whare kauri i te rātu wiki. Nā rerenga mate haere atu rā, ko rātou kia rātou, ko tātou kia tātou, puri rauna, tēnā koutou, kia ora mai nō tātou. Kia ora tātou, we're just going to whakawātea Kelvin. He has to complete some duties with Television New Zealand right now on our behalf. As mentioned earlier, my name's Huhana Linden and I've been helping out with Te Putake o Te Riri over the last few days. And it's a real honour to introduce Minister Willie Jackson, who's our Acting Minister of Māori Development. And in acknowledging our Minister, I also acknowledge the staff of Te Kuni Kōkiri and their support in hosting and helping us to host the motu for these past few days for Te Putake o Te Riri. So I'm mihi to our Tautoko team and to the national team who have helped us not only with resource but mātauranga and advice as to how to host te motu. Nō reira, ka tuku mihi atu kia koutou. So at this time we'd like to invite Matua Willie to address us. Kia ora. Kia ora tātou. Ngā whanui tēnei te mihi ata kāwanatanga kia koutou manaki i tēnei manmaharatanga tuatahi o ngā pakanga o ngā wā o mua. He hona ne nunui mātou ki te haramai wainami a koutou. Ki te kōrero pāri, ki tēnei kaupapa tino whakahirehira mō tātou. Nō reira tēnei te mihi kia koutou. Tēnā koutou. Tēnā no tātou katoa. Myself and Calvin, when we come into these things, and Willow too, we have to give ourselves an uppercut to remind ourselves we're representing the Crown sometimes. And come out. You know, it's wonderful listening to Matua Wasi Shortman over there. He's a great representative for the people. And for the Crown too. He's our chairman for Mātāwai. Ware e tahi wātana tūranga. And he's doing a wonderful, and I say, okay, this is the game we play. It's the game we play sometimes. We've got to play both sides. We've got to play both sides. And I hear the riri, and I hear the rangatahi when I came in. Magnificent. But we can't stay on that side. We've got to get on this side too. You all know that, and we won't make any progress if we don't have people like Waihoroi challenging us over the reo. And it plays such an important role with Mātāwai. So as hard as that is to work with the Crown, we all have to do it. So I mihi to you all today. It's fabulous. Of course, I get this speech to read that has to be read because there's some important kōrero in it. It's all right for Calvin, you know, he can just free flow because he's from here. But there's a little bit of kōrero I think that needs to be read today. But I want to first of all give apologies from our Prime Minister, who's been overseas. Our Prime Minister Jacinda Ardern been overseas to the Pacific Islands and in Australia. She gives her apologies and her support to the day. I also give apologies from the Honourable Nanaia Mahuta, our Minister of Māori Development, also overseas, but also gives her tautoko today. I'm proud to represent. I don't know if I'm proud to represent the Crown, but I'm proud to represent the government here today because it's a new government. And we have your whanaunga over here doing a wonderful job. Willow Jean, who knows the whakapapa so well. What a wonderful representative you have here. Oh my, the whakapapa. And she's a little bit understated, but this wahine behind me, the Honourable Carmel Sepuloni, she's here in her Associate Minister of Culture and
heritage capacity and doing a fantastic job for all of us. Umai te pakitaki. So thank you everyone. I need to read some of this korero, so apologies for reading, but I think it's important to get it noted. It's only right and fitting that we gather here to remember and to pay tribute to an important part of our shared history and heritage. Today's event here at Whakamaumahara for Te Putake o Te Riri is a national day which commemorates the wars and conflicts in Aotearoa. It's a reminder of the significance of our land, heritage and historical sites, and of where our whānau lay, where land was confiscated, but also the long journey from war and conflict to atonement, peace and reconciliation. It's particularly appropriate that we gather here at Kororareka, the first capital of the nation, and of course Waitangi across the bay where our ancestors signed the treaty as a commitment to peaceful coexistence in Aotearoa. I mihi to the vision that it went wrong for a while. Well, we can't, some of us can't help that, but certainly the intentions seem to be good. They've left us a heritage and a roadmap for a future that is full of promise, where we have the opportunity, we say, to fulfill our dreams and our aspirations in our individual and collective pursuit for well-being. And to our Māori, it's often said that we walk into the future looking backwards. In other words, knowing who we are and what the future holds in store for us, we need to understand and embrace our past, and this is what I believe we are doing today. As I look at Mikey Hill, it's an enduring symbol of the past. It is a physical representation of the Northern War, which is often called the Flagstaff War. The war was the first serious challenge to the Crown after the signing of the Treaty of Waitangi. It also marks the beginning of the wider conflicts, often referred to as the New Zealand Wars. The battle was a complex conflict which involved fighting between two factions of Ngāpuhi, as well as clashes with the British forces of the time. It began with the sacking of Kororareka, followed in May 1845 by the fighting at Pukitutu and at Te Ahuahu in June, which involved only Ngāpuhi, and the defeat of the British at Ohaiwai in July, and ended 6 months later at Ruapekapeka. Over the course of the weekend, many of you have attended the commemoration events, have visited these sites, and retraced the footsteps of our ancestors, Māori and Pākehā, who fought in these battles, and in doing so, you've remembered the many who died. The war was in part a reaction to the colonial government's increasing control over Māori affairs. New rules and regulations cost Māori in the Bay of Islands trade and other economic opportunities, while the introduction of customs duties and other taxes deprived Māori of sources of revenue. The British flag flying above Kororareka became the focus of Huneheke's protests. Hobson had the United Tribes flag removed from the flagstaff and replaced it with the Union Jack. Heke saw this as denying Māori equal status with the government. After all, he had gifted the flagstaff to Kororareka so the Māori flag could be flown. Hence the reason why he cut the flagstaff, not once, but 4 times, as an act of grievance with the government. Ngāpuhi had enjoyed the economic benefits from the early contact with Pākehā, and leaders like Tāmati Wakanene and Huneheke were keen to preserve the relationship. Both had converted to Christianity and supported the Treaty of Waitangi, which was expected to cement the relationship with the British Crown and make Ngāpuhi prosperous. But optimism quickly turned to frustration, which was further magnified when Hobson decided to move the capital from Kororareka to Auckland. As tension mounted, the town was placed on a war footing, and shortly before dawn on the 11th of March 1845, Heke and several hundred warriors moved on Kororareka. And of course the rest is history. The wars have shaped our stories, our korero, our identity,
and relationships with one another across Aotearoa. This National Day is an opportunity for all New Zealanders to remember the wars and conflicts, the people, the events and the consequences of our shared past. While trauma and devastation of these wars have left painful memories for many, there's been limited public recognition. That's why this day is so important. Our history must be remembered, must be taught in the schools and everywhere, so that all Kiwis can understand and hopefully respect our history. I want to pay tribute, and I think we all pay tribute to the young people who presented the petition with regards to this kaupapa on the steps of Parliament from Otorohonga, challenging political leaders to give due recognition to the wars and conflicts of the past as a recognition of our shared history, a history that has not been told. Today is an opportunity to respectfully share our stories and to weave our communities together, Māori, Pākehā and all New Zealanders. I want to also express today, and it's already been expressed, but we need to thank our organising committee of Te Putake o Te Riri for their dedication and commitment to bringing this event together so that we could gather here today. These events are always hard, especially inaugural events, and I think we've made a good start. To the panel of iwi and Crown representatives established last year to provide advice to Puni Kōwhiri on the quality of applications and proposals for funding the event, we'd like to express our thanks for their invaluable contribution. And to Puni Kōwhiri for overseeing this and facilitating this and showing leadership, we say again, thank you. I say thank you also to today to former Māori Party Ministers of Development, Dr. Peter Sharples and Tūriro Flavel, for their passion, for their fight for this kaupapa. You know, we go through elections and we say some terrible things about each other. Probably not right during that time. But it's all part of the kaupapa. But I mihi to them and to local former MP Hone Harawira, who supported this kaupapa too very much. We don't forget, whilst we're in Labour, we're all on the same waka. It's called the Māori waka. So we mihi to them for their passion, and we in Labour are taking this up too. Because not everything in other parties say are wrong. Some of them are on the button, and we all know that. So we mihi to them for moving this kaupapa forward, and we hope that we can do it justice in Labour. We know that the challenges are in front of us as a Māori caucus. There are 13 of us. We get the word all the time, everywhere we go, and so we should. And so we should. And if we don't do the business, we know where we end up, probably back here with you. So we thank you. We thank you for today. We thank you all for coming along. E hona re nui ki te haramai ki te kōrero, mō tā mātou kawanatanga, tēnei te tino mihi kia koutou, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā no tātou katoa.
Tēnā koutou. Ko te wai ka ngāmi hiku tō tātai toa, kātai anu kua hinga te tō te tukau mā wara e tika me mihi ki te rangatira. Nore kāwi tēnā nore kia koutou, tēnā koutou, a tēnā no tātou katoa. Tēnā koe te matua e whakarangatira tō tātou hui, tō tātou toho I tēnei ata. It's my pleasure to introduce our youth, te reo o te tai tamariki. Ina nahi at Waitangi, we heard from our young people, and it was a beautiful morning whereby we had the reo in Kaufo, we had the reo kapahaka, we had the reo of hip-hop, and also performance on stage. But in particular, I want to mihi to our former students of Otorohanga College. And we had a panel discussion there with them. And it was beautiful to hear the reason why. Why did they ask for my hera? Why did they call upon the nation to stop and to listen to the young people about the gaps that we have in our education system? So I'm going to invite up, I believe Waimarama and Leah are going to address us, but I also want to acknowledge Zach for the rich korero that they have shared with us yesterday, and for their role to mobilise a nation to say to the government, ho mai hera, no reira ho mai te pakipaki, mō o tātou mai Ngā kuiti ke ngā kuarahi, tēnei ki te miha tika koe tō katoa. Ngā puhinui tonu, tēnei ki te maunga, o pirongia I mihi atu nei ka koutou. E ngā maunga, a maunga pohatu, a maua, a te maunga tapu, o taranaki I tēnei ki te mihi atu ka koutou. This is but a few of us who led and drove the petition. I'm going to hand it over to Leah by Marama, and they're going to do a set speech. The journey of the petition to commemorate the New Zealand Land Wars began with rangatahi, was led by youth, and has become the responsibility of young people, our generation, a campaign for all our people to become conscious of the history our forebears were forced to suppress. In Waikato, we are surrounded by lush land, deep rivers and lakes that bury the blood, bones and stories of those wars and their ongoing consequences. Little rural schools that no one has heard of are dotted across this land, such as ours, Otorohanga College, where the petition was born. On a school excursion in 2014, just half an hour away from our kura, we visited Orako battle site at Rangiaowhia, where in 1864 the militia burnt out elders and children, breaking the agreed rules of engagement. Most of the 190 of our students present had never visited before, let alone heard of these battles and invasions and contrived land confiscations. Our kaumātua and kuia travelled with us. We witnessed their anguish as the accounts of their ancestors' peril were explained. We heard stories of valour, struggle and veracity from Pākehā soldier perspectives, and of the warrior whānau, including women and children who so valiantly defended mana whenua. When we witnessed the grief of our elders, we realised that it was shameful that we didn't know our connections with such formative history. We were learning about parallel events far away, but we did not know anything at all about what had happened in our own backyard. We heard Matua Rahui Papa and Niktu Whangai say
that for years our old people had tried to have this historical history reality addressed. To no avail, we felt their grief. We knew in that instant we had to do something. That's when our petition was born. Two weeks later, at the sesquicentennial commemoration of Orako, Kingi Tuheitia signed a letter which became the first signature to a petition to Parliament seeking redress to this historical amnesia. The Kingingtonga proved to be relentless in its support of this kaupapa. Whainanaya Mahuta readily agreed to sponsor and table the petition in Parliament. 2 years of hard work followed, where we petitioned on the streets, at festivals, and to anyone who would listen, to gain 13,000 signatures. We quickly realized that our people would only sign when they heard the story face to face. Hence why 12,000 of these signatures represented 12,000 conversations, face to face. We were overwhelmed with support from both Māori and Pākehā, but also met strong resistance. We learned that finishing what you start takes commitment, courage, and resilience. We learned that to bring a whole community along with the kaupapa alienates nobody. We also learned that once the kaupapa gains traction, people want to join. Once you have media attention, even those who were initially negative will support it. On December the 8th, 2015, we arrived at Parliament supported by a huge contingent of people from across the Motu. The petition was received and endorsed by members of all parties. We sought a statutory public holiday to commemorate the New Zealand Land Wars, to have this included in the New Zealand curriculum, and to have this resourced. In Parliament's banquet hall that afternoon, Andrew Little, Anaru Iti, the then leader of the Labour Party, stated that Labour would honour this should they come into power. We are known to be a country of immense pride. We three come from Te Rohe Pōtai, where stories of horror, deceit, abandonment, bloodshed and confiscation abound. We also have stories of friendship between Pākehā and Māori, people forced to fight each other due to the greed of people in power. Stories of heroism, women and men, fighting until their very last breath on all battlefields. Stories that are embedded in this kaupapa. This is not a black and white history. Guilt and shame are irrelevant emotions which have hindered the illumination of our history. For we fear such shame. Sorry, John Key, but Aotearoa was not founded peacefully. It did not begin as a colonial country with a peaceful treaty signing between two peoples and miraculously leap forward in time to the world wars, which is how history has been taught in schools for generations. How can us rangatahi possibly know why we have treaty settlement processes when we don't understand that the New Zealand wars reached treaty agreements beginning here, where we stand today? Truthful stories are what we rangatahi want to know. This is the history we deserve as citizens of Aotearoa. And young people with the platform of social media and the pathways that our older generations have given us will stop at nothing to know the truth, hand in hand, aiming to be together as one.
Since the petition was initiated, there have been commemorations across the motu. Open discussions between whānau, communities, schools and politicians. We have seen rangiriri repatriated, Orako battle site returned, battle sites protected in this very commemoration. Te reo classes are exploding. Learnwell books are sold out. A conversation has been raised. Across the world, colonial history has been challenged. The time has come. We are humbled and honoured to support te Putake o te Riri o te Tai Tokerau. In ode of remembrance, we say, lest we forget. Today and forevermore, we say, we must remember. Me mau mahara kātou. Yesterday they shared around the fact that they mobilised locally, so it wasn't just a petition alone. They mobilised 700 tauira from schools, 17 schools in their own locations to go and learn about their local histories. So not only were they calling on the nation to remember and for the nation to know more about themselves, but they were acting locally. I was saying from Otorohanga to the world. So I'm thinking to them, you know, their wairua and their api for us to start a national conversation and to build a dialogue of te tui tui. We've heard a lot about tui tui, the weaving together of our people, having truth and also reconciliation as local communities. So as we move now on in our program, I'm going to pass the time over to our taumata as we're going to now present the Māori to our next rohe who will be hosting te Putake o te Riri. He rā mau mahara. Kia ora. Tuia I runga, tuia I raro, tuia I roto, tuia I waho. Tuia I ngā kōrero ki ngā tangata katoa. Tuia ki rangi nui e tūnei. Tuia, papa tua nuku e takotone. Hena, e turu turu watu. Turu turu atai, turu turu auta. Turu turu awhiti whakamaua ki a tina tina. Haumi e, hui e, tai ki e.
ke rā te taitaraki mo te kōkako hakatahi ara ngā tiki o tū te mahurai. E manukau e ngā ki ki roto pau e kua ngā kohu e tatau ki runga o rākau manga ki tahuna te tapu te riri e kua whai mai rā kia. E nā pēr koe pā kia patu ngā i te kōrero a te whārena kia hauhi a te rongo e kore mau te rongo. Ka hakarau i ka ngā puhi ka tū ko tai haruru te moana hoi e ngā tiwa e kiraro ki kūtāwi. Amo te kirera ko te wehenga kōra kirera ko te au kumea roa ngā tai tōna ki waho mōrunga he au here toro ko whai mai rā kia. Ka turuturu a tai ka turuturu au ta whāno tū mai te toki o haungi e ui e i tāki. Kua mihi a rā ngā mihi, ko kōrero hi a rā ngā kōrero. Tēnei, honore ko riro mai māku. Ta kuingoa ko Aperahama, Kerepeti, Edwards. E moko puna hau. A te tupuna nei na tūhai. A tūhai anora tomai o te waiariki. I hinga i roto i ngā pakanga, whakanuia nei e tātou. Ma te maitaku tupuna i te rua peka peka, ka whakahokia ki roto i au ki a te waiariki. Nā ku te honore, nā ngā hapu o te taitoke rau, hau i menga, hei hea mana mo tō mā te komiti whiriwhiri. Tēnei rā te mihi atu nei kia koutou. Koutou e ngā mana o te motu, hai atu ki wā tātou tai tamariki, nā koutou tēnei hakaro nui. Mā ku mea tu koea i tēnei rā, tēnei te hui ngā tuatahi o te Putake o te ri. E reira tēnei ka kawe atu nei, te mauri whakaritea mo tō tātou kaupapa. Ki te mai e koutou, he turu whatu. Aini ka toko ake te pātai roto i a koutou, he aha i meinga ma te turu whatu. E noho hei mauri mo te tahi kaupapa pēnei, mahara ki ngā pakanga. I nā rā ko te mahi a te turu whatu, he ata tāniko, he ata whatu, kakahu. Engari ko te whānuitanga ake o ngā kōrero mōna, ko tana mahi nui, he whakapakari i te kaupapa o te raranga, kia pakari au. Koe rā tā mātou, ko rongo ake i ngā rangatira e kōrero nei, e kia kō tui tātou. Anei rā te turu whatu, kia kō tui nei a tātou, tana ingoa, ko te tū mana. Nā reira e te maungati tohea, e taranaki. Tēnei rā te mauri o te Putake o te riri, kaho atu kia koutou, kia paua, i roto i ngā riri whenua, waenga nui a koutou, ka tai rā ki te tau e tū mai nei, ko te motu ka hui atu ki runga i a koutou. Mo te whiro e tūtaki he tāni ki tungu tei nei tō tuatāni te tamrike tei nei tō tua koe tai o mingi koe ngā rara tuatara koe wakaka tuki koe wakaka wawa ia koe waka rere. Kei runga nei te ipo, kei raro nei te ipo, pō ki tupua te ipo, pō ki tapito te ipo, ura mā nea kataka te pō, hia kataka te pō. Ho mai manawa nei e tū, ho mai tō wairua ora e ora. O tō manawa ko tapu manawa tēnei, o ki tō manawa ka tīnā tēnei, o ki tō manawa ka toka tēnei, o ki tō manawa ka poutai. Tīnā no o tō manawa ora e ora. O tō manawa, o tō ko manawa, he manawa ki mi ia, manawa ki rau ea, turu awhiti waka maua ki a tīnā. Tīnā! Uie! Taiki! Takina rā ko te karakia o hapurona, te toa kai taua o roto te atiawa. I takina he wiki i mua i te timatanga o te pakanga. Takina kia mōhi o te kāwanatanga, tēnei mea a pakanga, kāri hiahiatia. Kāri hiahiatia, kāre raua i hiahiatia. I pai kē ko te ahu i te whenua, o te pupuri i te whenua, he auranga i runga i ngā whakatupuranga. Kāri pērā, ka ruku ki te pō ki tupua, pō ki tawito, pō o tiatu ki te pō, o tātou tupuna kāinga.
Nō reira tēnei taonga, a turu whatu. Ei te tika te kōrero, whatui atu. He koro wai ki runga ki te whenua. I roto i te kāinga ka ki. Kia tia pāruru au ki te kōtore huia, kia kahupūrua he kopa ki paki. Ka pai au e noho ki runga i taku waka. Hia te manawanui. E manawanui mai nei ki tōna ingoa. Ka kite atu ko te kupu, ko tū me te manako. E manako tonu nei kia tū anō ko tēnei ko tato. Nō reira ko tarana ki tēnei e tuku nei ko tōna kupu. E kore au e ki e tono nei ki te mou. Kei ki e tohu tau e ngare nei tēnei mouri. Engari anō e pāriki nei te takapo. Pāriki nei te takapau. He takapau pāriki e putai te karanga. E putai te kōrero. Ara mai rā te motu ki Waitara. Ara mai te motu ki Waitara. Nō mua i te Pākehā ka ki atu ko Waitara te pū o te riri. Tēnei wā ko te Putake o te riri katau ki runga i aia. Nō reira ko te rāno, ko te taonga, ko te Māori, e tai ai te ki. He taonga ki mina aku ki pea, e taonga ki mina aku ki te wakaruaroa, ki te marangairoa, ki te mauru marakiraki, ki te mātongatonga. Ki ahorahina tumata o takapau, tēnā te takapau, kahora, he takapau taonga. Te rahiri o te motu nei koko e mea o waka. Me Aotea, me Tokomaru, me Tainui, me Kurahaupa, me Te Arawa, me Mātātua, me Takitimu, me Horauta, me Matoki Matawhaora, me Aotearoa e. Koe waka maua mai e koe ki Matanuku. Koe waka maua mai e koe ki Matarangi. Koe waka maua mai e koe ki te uru o Hawaii ki e. Hai, turu o whiti waka maua ki a Tina. Ui e. A waiata au, tahu waiata, ko Waitara. E kore pauri I tonu i. Waitara I mamai nei te wai mua. E waka I titia e ia te whenua o e purona. Te whenua o ngā pātare I tēnei tangi ka waka kori atia. I te ara I te moana I te taorana I kariri o ngā tauewe. E ngā iwi o te motune, ko te raukura tēnei I tongi a mai na mata. Ona ingoa waka mi aro, kei waka toko waka rokoa. Ko te atua ka arawa, ko te matua o ngā wā mutunga kore. Ko te rangatira o te maunga rongo ki te ao katoa. Ki te kore ngā iwi ne ki te tutakina. Karu te io tarana ki ka koa te tamahine waka. Ia te ingāniu hakauri te araukura ki te waka. Hawea ki ngā hau katoa. Te ingoa o te uiti e kanga nei e te ao. Kaore koe romo mai ko te uri au noho e papu e uana kiro. Toki te kino ngaro e tūnei te ungariri ki me tōna raukura. Hei tōu ki te ao. Hei! Te uri o e pā, kai waina I te iwi e mōhio ki te paipera. Te uri o hoepa e mea atuana hoepa I hokone e ona tuakana ki te here. I hipa, na tana pono, na tana u.
Ki tērā no o na Putake nei, tō nātua ka puta kaora. I te mutunga iho, ka pāno ko te kai kore nei, ko te rawa kore ki runga i o na tuakana. Ka haramai o na tuakana ki aia, ka arohaina e ia, ka arohaina tonutia ana e ia. O reira ko ia no ko te uri o hoepa. Kia hara mai rā koutou ki runga i a waitara te pū o te riri, i runga i tēnei te Putake o te riri. Kia tāia i te kīpea, a tōna wā ka ki atu he anō te rā. E hara tēnei te takahi nei te whakaputanga rangatiratanga. Engari anō, kei ki atu ko tēnei mea te riri mo te riri te take. Kei te ki atu ka ore, ko te Putake o tēnei kaupapa, tōkia rā i runga i te whakaputanga rangatiratanga. No te tū ki te pakanga, he tū i runga i te tū ki tō tātou rangatiratanga. Mana ranga